हॅलो स्टुडंट्स, आपला टॉपिक चालू आहे कॉम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व करण्याची कोणती मेथड शिकतो आपण? क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व करण्याची कॉम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड शिकतोय. ठीक आहे, त्याच मेथड आपण कंटिन्यू करतो आहे आज. लक्ष द्या. बघा, प्रॉब्लेम आहे. पहिला प्रॉब्लेम आहे हियर x into x minus 1 x into x minus 1 is equal to 1. x into x minus 1 is equal to 1. बघा, लिहायचं दिलेलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. नाउ गिवन quadratic equation is given. Quadratic equation is काय की x into x minus 1 is equal to 1. x into x minus 1 is equal to 1. x ने मल्टीप्लाई करा, x square minus x is equal to 1. x square minus x is equal to 1. बरोबर आहे. आता कॉम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड मध्ये स्क्वेअरच्या टर्मचा कोणता 1 पाहिजे. ऑलरेडी 1 आहे. नंतर आपण कॉन्स्टंट राईट साइडला आहे, तर कॉन्स्टंट ऑलरेडी राईट साइडला आहे. मग म्हणायचं याला इक्वेशन नंबर फर्स्ट. काय म्हणायचं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नंतर काय करायची? थर्ड टर्म फाइंड करायची. थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1 upon 2 into coefficient of x. 1 upon 2 into coefficient of x पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. नाउ हियर 1 upon 2 x चा कोएफिशिएंट आहे -1 पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. 1 into -1 -1 upon 2 पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. मायनसचा स्क्वेअर होतो आहे प्लस 1 चा 1 आणि 2 चा 4. ही झाली थर्ड टर्म. काय झाली? थर्ड टर्म. ही थर्ड टर्म इक्वेशन 1 च्या दोन्ही साइड मध्ये ऍड करायचं. adding 1/4 to both sides of equation 1. equation 1 च्या दोन्ही साइड मध्ये 1/4 ऐड करा. मग काय ते x स्क्वेअर माइनस x प्लस 1/4 लेफ्ट साइड मध्ये ऐड करा, राइट साइड मध्ये ऐड करा. 1 प्लस 1/4 1 प्लस 1/4 याला कंप्लीट स्क्वेअर बनवायचा. पहिल्याचा स्क्वेअर रूट x, मधातल्याचं साइन इज मायनस आणि याचा स्क्वेअर रूट 1/2 त्याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू याने याला म्हणजे 4 1 ला 4 प्लस 1 5/4 दोन्ही साइडचा घ्यायचा स्क्वेअर रूट. नाउ टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ both sides. Square root of both sides, that is x minus 1/2 is equal to plus minus 5 चा निघत, that is under root 5 आणि 4 चा square root 2 plus minus under root 5/2. x ची व्हॅल्यू काढायची आहे. x is equal to 1/2 plus minus under root 5/2. 1/2 plus minus under root 5/2. एक वेळा प्लस एक वेळा माइनस. x is equal to 1/2 plus under root 5/2 or x is equal to 1/2 minus under root 5/2. x is equal to 1 plus under root
5 upon 2 or x is equal to 1 minus under root 5 upon 2. बरोबर आहे? means x is equal to 1 plus under root 5 upon 2 and x is equal to 1 minus under 5 upon 2 be the roots of given quadratic equation. Be the roots of given quadratic equation. बघा दिलेलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कोणतं आहे? x into x minus 1 is equal to 1. x म्हटलं x square minus x is equal to 1. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. काय करायचं? थर्ड टर्म काढायची. थर्ड टर्मचा भाग आहे की 1 upon 2 कोएफिशिएंट ऑफ x पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर 1 upon 2 x चा गुण -1 पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर -1/2 चा स्क्वेअर दॅट इज 1/4. आता हे 1/4 इक्वेशन 1 च्या दोन्ही साइड मध्ये ऍड करायचे. मग x स्क्वेअर मायनस x प्लस 1/4 इज 1 प्लस 1/4. x मायनस याला कंप्लीट स्क्वेअर बनवा. पहिल्या स्क्वेअर मध्ये x मधाचा म्हणजे मायनस आणि याचा स्क्वेअर 1/2 पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इज इक्वल टू 5/4. दोन्ही साइडचा काय याचा स्क्वेअर रूट x minus 1/2 plus minus root 5/2. x याचा ट्रान्सफर 1/2 plus minus under root 5/2. एक वेळा प्लस एक वेळा मायनस. दोन्हीची फ्रॅक्शनची ऍडिशन आहे. डिनॉमिनेटर सेम आहे. कॉमन याची ऍडिशन सेम आहे. याची सबट्रॅक्शन x 1 plus root 5/2 and x equal to 1 minus under root 5/2 and this काय झाले त्याचे रूट्स झाले. काय झाले? रूट्स इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सोल्युशन. अंडरस्टँड? ऑलराइट. बस सेकंड प्रॉब्लेम आहे 3y square plus 7y plus 1 is equal to 0. 3y square plus 7y plus 1 is equal to 0. बघा दिलेलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन लिहायचं. कोणतं आहे? 3y square plus 7y plus 1 is equal to 0. काय असते की स्क्वेअरच्या टर्मचा कोएफिशियंट 1 पाहिजे. तर y स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 3 आहे. त्याला 1 बनवायचं. जेवढा कोएफिशियंट असेल तेवढ्याच त्याला डिवाइड करा. नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3. डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3. 3 न डिवाइड केलं तर इथं येते y स्क्वेअर. समजून डायरेक्ट इथे येते 7 upon 3y. इथे 1 upon 3 is equal to 0. बरोबर आहे? इथे 1 upon 3 चं राइट साइडला ट्रान्सफर करा. y square plus 7 upon 3y is equal to -1 upon 3. याला म्हणायचं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. बघा दिलेलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे कोणतं आहे? 3y square plus 7y plus 1 is equal to 0. याला 3 ने डिवाइड करा. डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3. y square plus 7/3y plus 1/3 is equal to 0. याचं या साइडला ट्रान्सफर करा. y square plus 7/3y is equal to -1/3. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके. काय काढायचे आता? थर्ड टर्म इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला आहे? 1 upon 2 into coefficient of y. 1 upon 2 into coefficient of y पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. 1 upon 2 y चा कोएफिशियंट 7 upon 3 त्याचा स्क्वेअर. 1 7 जा 7, 2 3 जा 6, 7 upon 6 चा झाला स्क्वेअर. ओके.
7 चा स्क्वेअर 49 आणि 6 चा स्क्वेअर 36. ही काय झाली आपली थर्ड टर्म. काय झाली थर्ड टर्म. ही थर्ड टर्म इक्वेशन 1 च्या दोन्ही साइड मध्ये ऍड करायचं आहे. ऍडिंग 49 upon 36 to both sides of equation 1. Both sides of equation 1 काय y square plus 7 upon 3y plus 49 upon 36 is equal to minus 1 upon 3 plus 49 upon 36. ओके 49 upon 36. आता याला बनवायचं कम्प्लीट स्क्वेअर. तर पहिल्याचा स्क्वेअर रूट म्हणजे घेतला y, मधातल्याचा साइन म्हणजे घेतला प्लस 49 चा 7 आणि 36 चा 6 पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. आता दोन फ्रॅक्शनची ऍडिशन आहे. डिनॉमिनेटर डिफरंट आहे. काय घ्यायचं त्याचा एलसीएम आणि या दोनचा एलसीएम नंतर 36. त्या 36 ने प्रत्येकाला मल्टिप्लाय करायचं अपॉन टोटल एलसीएम. 36 into -1/3 plus 36 into 49/36 upon 36. 36 cancel. 3 1 जा 3, 12 3 जा 36. मग काय y plus 7 upon 6 पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर minus 12 plus 49 upon 36 here y plus 7 upon 6 पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर 49 मधून 12 गेले राहिले 37 upon 36. 37 upon 36. दोन्ही साइडचा घ्यायचा स्क्वेअर रूट. Now taking square root of both sides. दोन्ही साइडचा स्क्वेअर रूट काय y plus 7 upon 6 is equal to plus minus 37 चा निघत नाही अंडर रूट 37 आणि 36 चा 6. 36 चा 6 याचं 7/6 चे सगळं ट्रान्सफर करा. means y is equal to minus 7/6 plus minus under root 37/6. 37/6 means y is equal to minus 7/6 plus under root 37/6 or y is equal to minus 7/6 minus under root 37/6. दोन फ्रॅक्शनची ऍडिशन सबट्रॅक्शन आहे. डिनॉमिनेटर सेम आहे. डिनॉमिनेटर कॉमन घ्यायचा. ऍडिशन सबट्रॅक्शन करा. minus 7 plus under root 37 upon 6 or y is equal to minus 7 minus under root 37 upon 6. Hence y is equal to minus 7 plus under 37 upon 6 and y is equal to minus 7 minus under 37 upon 6 be the roots of given quadratic equation. Be the roots of given quadratic equation. Be the roots of given quadratic equation. बघा दिलेलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कोणतं आहे 3y² + 7y + 1 = 0. y² चा पॉइंट 1 पाहिजे 3 आहे त्याला 3 ने काय करायचं डिवाइड करा.
y square to 7 by 3 we have the 1 by 3 is equal to 0. Y square to 7 by 3 we have constant the transfer plus 1 by 3 minus 1 by 3 equation number first. काय काढायची third term is equal to 1 upon 2 coefficient of y पूर्ण ब्रॅकेट चा स्क्वेअर 1 upon 2 y चा पूर्ण 7 by 3 त्याचा स्क्वेअर 1 7 जा 7 2 3 जा 6 7 by 6 स्क्वेअर म्हणजे 49 by 36. ही थर्ड टर्म इक्वेशन 1 च्या दोन्ही साइड मध्ये ऍड करा. ऍडिंग 49 by 36 to both sides of equation 1 y square to 7 by 3 we have 49 by 36 is equal to minus 1 by 3 plus 49 by 36. याला बनायचा कंप्लीट स्क्वेअर स्क्वेअर रूट y sin plus 7 by 6 होल स्क्वेअर. आता एलसीएम इथं 36 13 प्रत्येकाला मल्टिप्लाय अपॉन टोटल एलसीएम 36 into minus 1 by 3 36 49 by 36 upon 36 36 cancel. तर आता 3 1 जा 3 3 12 जा 36 12 into minus 12 plus 14 upon 36 y plus 7 upon 6 चा स्क्वेअर 37 upon 36 दोन्ही साइडचा घ्यायचा स्क्वेअर रूट y plus 7 by 6 plus minus under 37 by 6 याचं या साइडला ट्रान्सफर y is equal to minus 7 by 6 plus minus under 37 by 6 एक वेळा प्लस एक वेळा मायनस दोन्हीची ऍडिशन ते सबट्रॅक्शन आहे डिनॉमिनेटर सेम आहे कॉमन किती ऍडिशन ते सबट्रॅक्शन किती आणि तेच काय त्याचे रूट्स झाले काय झाले रूट्स अंडरस्टँड समजून राहिलं राईट. बघा दिलेलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे कोणतं आहे 4p स्क्वेअर प्लस 7 इज इक्वल टू 12p. आपल्या रूल्स नुसार p स्क्वेअर आपण पहिले 1 पाहिजे पण पहिले काय आपण हा जो कॉन्स्टंट इकडे नाही सॉरी p ची टर्म इकडे कॉन्स्टंटला राईट साइडला न्यायचं मग इथे काय 4p स्क्वेअर प्लस 12p आहे तर माइनस 12 प्लस 7 आहे तर माइनस 7 बरोबर आहे. आता काय करायचं तर p स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट हा 1 बनवायचा किती आहे ते 4 तर 4 ने काय करा डिवाइड करा. नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4 डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4 ने डिवाइड केलं तर बघा 4p स्क्वेअर बाय 4 minus 12p by 4 is equal to minus 7 by 4. 4 4 cancel. 4 on the 4 4 3 is 12. P square minus 3p is equal to minus 7 by 4. Equation number first. Equation number first. काय काढायची third term is equal to काय फॉर्म्युला आहे की 1 upon 2 into coefficient of p पूर्ण ब्रॅकेट चा स्क्वेअर 1 upon 2 p चा कोएफिशिएंट -3 आणि पूर्ण ब्रॅकेट चा स्क्वेअर म्हणजे काय 1 into -3 upon 2 पूर्ण ब्रॅकेट चा स्क्वेअर माइनस चा स्क्वेअर प्लस 3 चा 9 आणि 2 चा 4 ही थर्ड टर्म झाली. थर्ड टर्म इज इक्वल टू 9/4. ही 9/4 इक्वेशन 1 च्या दोन्ही साइड मध्ये ऍड करा. ऍडिंग 9/4
both sides of इक्वेशन 1 बरोबर आहे. मग काय आलं p स्क्वेअर मायनस 3p प्लस 9/4 इज इक्वल टू मायनस 7/4 प्लस 9/4 बरोबर आहे. याला बनायचं कॉम्प्लीट स्क्वेअर p स्क्वेअर चा p मधातला मायनस 9 चा 3 4 चा 2 त्याचा स्क्वेअर. दोन फ्रॅक्शनची ऍडिशन आहे, डिनॉमिनेटर सेम आहे, घ्यायचं कॉमन -7 प्लस 9 अपॉन 4 बरोबर आहे. हियर p -3/2 त्याचा स्क्वेअर 9 - 7 2 अपॉन 4 बरोबर 2/4. आता दोन्ही साइडचा घ्यायचा स्क्वेअर रूट. काय घ्यायचा स्क्वेअर रूट. हियर टेकिंग square root of both sides. Taking square root of both the sides, p minus 3/2 is equal plus minus 2 चा under root 2 आणि 4 चा square root 2 मी plus minus under root 2 upon 2. 3/2 चं ट्रान्सफर करा 3/2 प्लस मायनस under root 2 upon 2. ओके, एक वेळा प्लस एक वेळा मायनस. p is equal to 3 upon 2 plus under root 2 upon 2 or p is equal to 3 upon 2 minus under root 2 upon 2. Here p is equal to 3 plus under root 2 upon 2. P is equal to 3 plus under root 2 upon 2 or p is equal to 3 minus under root 2 upon 2. 3 minus under root 2 upon 2 means p is equal to 3 plus under root 2 upon 2 and p is equal to 3 minus under root 2 upon 2 be the roots of given quadratic equation. Be the roots of given quadratic equation. बघा दिलेलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे कोणतं आहे 4p स्क्वेअर प्लस 7 इज इक्वल टू 12p बरोबर आहे. मग काय होईल 12p ला इकडे 7 ला इकडे बघा कॉन्स्टंट राइट साइडला पाहिजे. मग 4p स्क्वेअर - 12p इज इक्वल टू -7. नंतर p स्क्वेअर चा कोणीन 1 पाहिजे त्याला 4 ने डिवाइड करा. डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 4. 4p स्क्वेअर बाय 4 - 12p बाय 4 -7/4. then cancel 4 on the 4 3 are 12. p square minus 3p minus 7/4 equation number first. काय काय थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1 upon 2 कोएफिशिएंट ऑफ p पूर्ण ब्रॅकेट चा स्क्वेअर 1 upon 2 p चा मायनस 3 पूर्ण ब्रॅकेट चा स्क्वेअर minus 3/2 चा स्क्वेअर that is 9/4. ही थर्ड टर्म इक्वेशन 1 च्या दोन्ही साइड मध्ये ऍड करायची. p square minus 3p plus 9/4 equal to minus 7/4 plus 9/4. कंप्लीट स्क्वेअर पहिल्या स्क्वेअर रूट मधल्या सेम याचा स्क्वेअर रूट p minus 3/2 चा स्क्वेअर minus 7 plus 9/4 p minus 3/2 चा स्क्वेअर 2/4. दोन्ही साइडचा घ्यायचा स्क्वेअर रूट p minus 3/2 plus minus 2 चा अंडर रूट 2 upon 2 आणि p याचा इकडे ट्रान्सफर केलं 3/2 plus अंडर रूट 2 upon 2. एक वेळा प्लस एक वेळा मायनस. दोन फ्रॅक्शन ऍडिशन चे सबट्रॅक्शन आहे. काय करायचं का डिनॉमिनेटर सेम आहे डिनॉमिनेटर कॉमन घेऊन न्यूमरेटरची ऍडिशन सबट्रॅक्शन करा. तर p is equal to 3 plus under root 2 upon 2 or p is equal to 3 minus under root 2 upon 2. इथेच करा त्याची रूट्स झाले. काय झाले रूट्स. अंडरस्टँड समजून आलं ऑलराइट.
बघा दिलेलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे कोणतं आहे 6m स्क्वेअर प्लस m इज इक्वल टू 2. दिलेलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन 6m स्क्वेअर m इज इक्वल टू 2. ओके आणि ते m स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट 1 पाहिजे आहे नाही किती आहे तो 6. तर 6 ने काय करा डिवाइड करा. Now divide both the sides by by 6. 6 ने डिवाइड केलं काय होईल 6m स्क्वेअर अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6m इज इक्वल टू 2 अपॉन 6. ओके 6 कॅन्सल काय राहिलं m स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन 6m इज इक्वल टू 2 अपॉन 6. याला म्हणायचं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इक्वेशन नंबर फर्स्ट काय काढायची थर्ड टर्म इज इक्वल टू काय होईल 1 अपॉन 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर बरोबर आहे 1 अपॉन 2 m चा पण 1 अपॉन 6 त्याचा स्क्वेअर 1 2 6 चा 12 1 अपॉन 12 चा स्क्वेअर 1 12 चा स्क्वेअर 144 12 चा स्क्वेअर 144 ही झाली थर्ड टर्म. ही थर्ड टर्म इक्वेशन 1 च्या दोन्ही साइड मध्ये ऍड करायची आहे. ऍडिंग 1 upon 144 to both sides of equation 1. इक्वेशन 1 च्या दोन्ही साइड मध्ये काय करायचं ऍड करायचं. मग काय येते m स्क्वेअर प्लस 1 upon 6m plus 1 upon 144 is equal to 2 upon 6 plus 1 upon 144. ओके याला बनायचं कंप्लीट स्क्वेअर. पहिल्याचा स्क्वेअर रूट म्हणजे m मधातल्याचा साइन म्हणजे प्लस 1 upon 12 पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. बरोबर आहे. दोन फ्रॅक्शनचे ऍडिशन आहे डिनॉमिनेटर डिफरंट आहे काय घ्यायचा एलसीएम आणि याचा एलसीएम होता है 144. 144 ने प्रत्येकाला मल्टिप्लाय अपॉन टोटल एलसीएम 140 वर 2 अपॉन 6 प्लस 144 into 1 upon 144 upon 144. याला भागला साइनचा साइन दुने 12 7 24 24. Here 144 cancel. इथं m plus 1 upon 12 त्याचा स्क्वेअर 24 to the 48 plus 1 upon 144. 144 means m plus 1 upon 12 त्याचा स्क्वेअर 49 upon 144. 49 upon 144. ओके तर दोन्ही साइडचा काय घ्यायचा स्क्वेअर रूट. काय घ्या स्क्वेअर रूट. नाउ टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड्स. दोन्ही साइडचा स्क्वेअर रूट घ्या. m plus 1 upon 12 is plus minus 49 चा 7 आणि 144 चा 12. बरोबर आहे. याचं या साइडला ट्रान्सफर करा. m is equal to minus 1 upon 12 plus minus 7 upon 3. एक वेळा प्लस एक वेळा मायनस. m is equal to minus 1 upon 12 plus 7 upon 12 or m is equal to minus 1 upon 12 minus 7 upon
m is equal to -1 plus 7 upon 12, or m is equal to -1 minus 7 upon 12. Okay, means m is equal to -7 plus 1, that is 6 upon 12, or m is equal to -8 upon 12. m is equal to 1/2, or m is equal to 4 दूने 8 आणि 4 त्रिक 12. m is equal to 1/2, or m is equal to -2 by base of the roots. m is equal to 1/2 and m is equal to -2/3 with the roots of given quadratic equation. With the roots of given quadratic equation. With the roots of given quadratic equation. Understand? समजल्याची प्रॉब्लेम मेथड समजली. इथे आपली मेथड संपली. कॉम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड याच्यावरच्या तुम्हाला मी होमवर्क देतोय, ते करायचं आहे. आणि तुमचं फॅक्टरायझेशन मेथडचं होमवर्क आजपर्यंत सुद्धा आलेलं नाही. त्याच्यात तुम्ही किती ऍक्टिव्ह आहे याच्यात खूप समजून राहावं. ठीक आहे. होमवर्क लिहितोय मी कॉम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथडचं. ठीक आहे. होमवर्क करायचा आहे बाकी नेक्स्ट पिरियड मध्ये. ठीक आहे.